Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdinand Putra. Dan Dalija, baiklah kami berdua akan melakukan perjalanan menuju Pantai Air Manis Padang. Selamat menyaksikan, dadah. Baiklah, ini awal perjalanan kita melewati jembatan sebagai alternatif perjalanan menuju Pantai Air Manis. Nah, di sini kita mendapati cuaca yang cukup cerah pada pagi hari ini. I pretend I'm happy for you when you find some dude to take home, but I won't deny that in the midst of the crowds and the shapes in the clouds, I don't see nobody but you in my rose-tinted. Perjalanan selanjutnya kita akan melewati kecamatan Kota Terusan, di mana terdapat wisata yang cukup populer di Sumatera Barat, yaitu kawasan Mandeh. Nah, teman-teman, di tengah perjalanan kita akan melewati sebuah pasar tradisional yang berada di barung-barung berlantai. I could say I never unzipped those blue Levi's inside my head, but that's far from the truth. Don't know what's come over me. It seems like yesterday when I said we'll be friends forever. Heard constellations of stars, mules on city walls. I don't see nobody but you. You're my vice, you're my muse. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya kita sampai di perbatasan antara Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kota Padang. Spend a summer or a lifetime with me. Let me take you to the place where your dreams told me. Do you feel that love? Boy, you got me hooked on to. Nah, dan di sini kita berhenti sejenak untuk membeli air dikarenakan cuaca yang cukup panas dan perjalanan kita berdua yang masih cukup jauh. Let me take you to the place where your dreams told me. Do you feel that love? Do you feel the 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 love? Nah, setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya kita sampai di Jalan Kota Bypass Padang untuk menuju ke Pantai Air Manis yang berada di kawasan Padang. We woke up, the world was figured out. Beyond the beauty we've dreamt about, this brilliant light's brighter than we've known. Without our darkness to prove it so we can't help but to
Manis Padang yang ada di Sumatera Barat. Tadi biaya masuknya sekitar 25.000, itu sudah termasuk biaya masuk 2 orang dan 5.000 untuk parkirnya loh. Karena letak batunya tidak terlalu jauh dari tempat parkir, kita berdua memutuskan untuk berjalan kaki menuju Batu Malin Kundang. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, can someone call a referee? 'Cause I just need one more. Nah, sekarang kita berdua telah berada di alun-alun Pantai Air Manis Padang, di mana di alun-alun ini terdapat orang-orang yang menjual pernak-pernik khas Pantai Air Manis Padang. Nah, akhirnya teman-teman, kita berdua sudah sampai di Batu Malin Kundang yang berada di Provinsi Sumatera Barat, khususnya Kota Padang di Pantai Air Manisnya. Nah, Batu Malin Kundang ini terkenal karena kedurhakaannya kepada ibunya karena tidak menganggapnya sebagai ibunya, sehingga ibunya murka dan marah karena sikap anaknya yang seperti itu, sehingga mengutuknya menjadi sebuah batu. Oh, that I let you down. Is it too late to say sorry now? I'll take every single piece of the blame if you want me to, but you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah, is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? I'm not just trying to get you back on me, 'cause I'm missing more than just your body. Is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? I'm sorry. 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 Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? I'm sorry. 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 Yeah, I know that I let you down. Is it too Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.